in a way because I think that was the girl child. So yeah. అండ్ Adi, మీకు Adi, Akira says you love Adi only more than me. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అండ్ బీయింగ్ ఏ మదర్, ఒక ఆడపిల్లకు ఉండే ఆ ఇంట్రికేట్ పాయింట్స్ ఏంటి, ఆ చిన్న చిన్న డెలికసీస్ అవన్నీ యూ బెటర్ అండర్స్టాండ్ True, మదర్ గా. true, ఫాదర్ కి అన్ని అర్థం కావు. true, true, ఒకవేళ true, ఫాదర్ true, పక్కన ఉన్న మదర్ కే కనెక్ట్ అవుతాయి. true, true, true. సో ఆ యాంగిల్ లో Yeah, yeah. మీరు I think ఆదికే ఎక్కువగా. Adya got little more pampering. Papam. అదే ఇప్పుడు మీరు యూఆర్ రెట్రోస్పెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ Yeah, yeah, yeah. కదా. Yeah, yeah. ఇంతవరకు మీకు ఆ ఫీలింగ్ రాలే. No, no, no. Yeah, when you think of it now, when you think of it in totality, Adya got a little more special treatment. లిటిల్ ఏజ్. Na Bangaram, my little princess, na Bomma. దేర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ షీ ఈస్ మోర్ ఈక్వల్ అని. అంతే అంతే ఐ థింక్ అదే జరిగింది కదా. అంటే అకిరా అది ఎప్పుడు అది ఫీల్ అవడుగా, అంటే యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. Yeah. But he knows, your little princess, she's there అని అంటాడా. I said she is my little తను కూడా కేరెస్ చేస్తాడేమో కదా సిస్టర్ ని. తను కూడా బాగా he's very protective. Yeah, he's a very responsible elder brother. చాలా మంచి అన్నయ్య. ఓకే. సో మీరు డాటర్ గా సక్సెస్ కాకపోయినా మదర్ గా సక్సెస్ అన్నమాట. I was successful as a daughter, no? Also. I started earning on my own by 16. నేను ఏమి ఎప్పుడు పిచ్చి పనులు అంటారు కదా, యూజువలీ యంగ్స్టర్స్ టీనేజర్ చేస్తే తాగటం, సిగరెట్, డ్రగ్స్ ఎప్పుడు చేయలేదు. ఏం కాంట్రవర్సీ లేదు. మంచి వర్క్ చేసుకొని డబ్బు సంపాదించేసి మంచి ఒక అబ్బాయితో 19 yearsకి సెటిల్ అయిపోయాను, మంచి ఫ్యామిలీ ఉన్న అబ్బాయితో. సో I think I succeeded as a daughter also. Okay. I always took care of my mother. I still take care of my mother. Oh. Yeah. Avuna? She knows that you are taking care of her? She doesn't acknowledge it. She knows it. She doesn't acknowledge that. ఒప్పుకోదు. అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు. తెలుసు కానీ ఒప్పుకోదు. అదే డిఫరెన్స్. తెలిసినా ఒప్పుకోదు. వాట్ ఆర్ రోల్స్ మీ ఇద్దరిని పెట్టి సినిమా తీయాలి. మా మమ్మీ మీద సినిమా తీయాలి, సూపర్ హిట్ అవుతుంది అది. అంతేనా? కాదు, మీరు ఒక మాట చెప్పండి యాజ్ ఎ ఫన్ పాయింట్. మీ మదర్నే పెట్టి సినిమా తీద్దాం. హూ విల్ బెస్ట్ ఫిట్ దట్ క్యారెక్టర్ అండి ఇన్ ఇండియన్ సినిమా నౌ? No one. Some new actor has to be invented to play her. అంతేనా? అంటే మనకి తెలుగులో సూర్యకాంతం గారిని ఒక ఆవిడ ఉండేవారు, మీరు విన్నారో లేదు? She's not even like that. ఓకే. మీరు ఆవిడని కలిస్తే you will love her. She's very intelligent, very well read. She's a student of psychology. She's a graduate of psychology. So very intelligent woman. She's also a strong personality. But పిల్లల విషయం వచ్చేసరికి కొంచెం ఆవిడ గడబడి చేస్తుంది. That immaturity. I term it as stamp of immaturity. కొంతమందికి ఉండదు అంతే, we have to accept. And more so your fate was like that. Fate. You have to accept. ప్రారబ్ధ కర్మ ఎక్కడో మనం ఒప్పుకుంటే ఎక్సెప్ట్ చేస్తే మనకి శాంతి వస్తుంది. Yes, you will become lighter. Yeah, you become lighter. Or otherwise that will gain mass. What happens with prarabdha karma is you take half of the responsibility or most of the responsibility. Otherwise, if you don't believe in prarabdha karma, you keep on putting the responsibility on the others. And blame also this. Blame. The minute you start into prarabdha karma, you're like, okay, sorry, I also played a part. I also chose this situation. నేను కూడా దీంట్లో సహభాగం ఉన్నాను అని తెలిసిపోతుంది. సో మీరు అన్నిట్లోనే అలాగే ఉంటారండి? అంటే ఇన్ ది ఈవెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యు ఫీల్ ది సేమ్? Yes, I feel that same. So I don't get too affected by things a lot. Okay. Otherwise people say, oh, you've been through so much, still you're so happy, how can you be so cheerful, you're such an inspiration. Is because I realize I am also equally responsible. If you believe in the totality of karma, whatever that is, నాకు ఎగ్జాక్ట్ పదాలు తెలీదు, బట్ ప్రారబ్ధ మాట చాలు. మనం ఎవరైనా వాళ్ళకి ఎదురికైనా కష్టం వచ్చింది, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వాడి ప్రారబ్ధం రా అంటాం మనం. అంతే. అండ్ దాంతో తగ్గట గ్రాటిట్యూడ్. సరే, ఇఫ్ యూ మన ముందు పైకి వ్యక్తిని చూస్తే ఎప్పుడు మనం తక్కువనే ఉంటారు. సో మనకు ఏ ఉంది టు హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్. సరే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ మచ్ బట్ ఐ హ్యావ్ దిస్ మచ్. సో లెట్ మీ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఐ హ్యావ్. ఏ ఉంది మన దగ్గర దాని మీద ఫోకస్ చేసేస్తే ఆ బాధ కొంచెం తగ్గిపోతుంది. పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. జనాలు నా దగ్గర ఏం లేదు దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. వాట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్. సీ టుడే ఐ కెన్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ అంబానీ, ఐఎమ్
a beggar in front of them, na. Compared to Ambani's wealth, I'm a beggar. అవును. సో డూ ఐ సిట్ అండ్ ఫీల్ బ్యాడ్? వాళ్ళు నగలు చూసుకొని, వాళ్ళు బండిలు చూస్తే, వాళ్ళు చీరలు చూస్తే, అయ్యో నా దగ్గర నేను బాధపడితే వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? ఐమ్ గివింగ్ అ వెరీ వెరీ బేసిక్, వెరీ క్రూడ్ ఎగ్జాంపుల్. Crude. చాలా ప్రైమరీ ఎగ్జాంపుల్. వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ Basic. అర్థం. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీథింగ్ అప్ ఆన్ యూ, then you start feeling అయ్యో. But you say, okay, whatever I have is enough, good enough. ఓకే. నేను ఇందాకలు అన్నది మీరు ఈ ప్రారబ్ధ కర్మ అన్న పాయింట్ మీద, అంటే యూ అప్లై ఇట్ టు ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. Yes, you have to make sense of that event. Otherwise, this event doesn't make sense. Then నాతో ఎందుకు జరిగింది? Why did this happen to me? Why did this happen to me? ఆ థాట్ వస్తుంది కదా. అవును. మన మామూలుగా ఇఫ్ you're going in traffic and your car gets bashed, oh, why did my car only have to get bashed? Sorry, there was some reason. There must be some larger picture. You know, you try to make reason with it using the help of karma, and then it sort of calms you down. సరే జరిగింది, నేను కూడా దాంట్లో I also was a part of that thing. Might be it was destined, or might be last janam నేను ఎవరు కారు గుద్దేశాను, అందుకని ఈ జనాతను వచ్చి గుద్దేశాను. ఏదో ఒక రీజనింగ్ వచ్చేస్తే ఆ బాధ తగ్గిపోతుంది. yes, you must be able to రీజనింగ్ ఉండాలి. రీజనింగ్ ఉండే టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ జస్ట్ ట్రూ. లైఫ్లో. అయితే నేనేమంటున్నానంటే, ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, 2 decades is not, as I told in the beginning, Yes. 20 years is a very long chunk of time. Yes. Marathon journey 20 years అంటే ఇది మీకు నేర్పిందండి మొదటి నుంచి ఈ సైకాలజీ ఉందా మీకు? మొదటి నుంచి ఉంది. When you suffer as a child, automatically the life intelligence comes in. Okay, you were never a happy child also. I was a happy child. That is one thing. I always used to have, I had made my bubble around me. I always had this image, I'm in this bubble, nothing can harm me, nothing can. So if మీ బ్రదర్ బాగుంటారా మీతోని? Yeah. He's always there in my pictures, photographs. So as a child, as a person, I think as a soul, I'm a very happy soul. Okay. Generally, if you see all my interviews or my videos, or No, you are very active, agile. Yeah, I'm a very happy person. So as You a never child looked, also, you never looked vulnerable. no, even as a child also, I was a very happy child. I had pain given by my parents, but my happiness was there. It's a very Typical blend. Very typical I was blend. never a sad, depressed or దుఃఖీ లేదు. నేను ఎప్పుడు బెంగ ఎప్పుడు లేదు నాకు. అదే ఆ ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ ఆర్గాన్ ఏదో దేవుడు మీలో ఎంబెడ్ చేసాడు. లేకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో, అలాంటి వాతావరణంలో దే ఎండ్ ది లైఫ్స్ ఆన్ మెనీ అకేషన్స్ వీఆర్ నౌ విట్నెసింగ్. చాలా చోట్ల జరిగి See, the two people in this world, మనం పుట్టినప్పుడు ఇద్దరు ఉంటారు, మన నాన్న అండ్ మన అమ్మ, who are supposed to protect you. నాన్న has to protect you physically, ఆయన కాపాడాలి. అమ్మ has to protect you emotionally. And both my parents didn't do that. మా నాన్న భలే కొట్టేవాళ్ళు, గప్ప ఐస్టు ఉతికి ఇట్లా ఆరేసేవాళ్ళు బిల్లని. So I have gone through physical beatings, I have gone through emotional trauma, but I'm like, okay, fine. I don't know, as a child, I found my peace in art. I'm an art student, so gantal you do painting. I used to love music. I used to love listening to songs, and I don't know, I think when you're going through pain, you don't realize you're going through pain if you have a positive attitude. So I never got into drugs, I never got into tappul pani antaru kada, alanti cheyaledu nenu. Okay. I have done interviews. మీ ఫాదర్ కొట్టేవారండి మిమ్మల్ని? బానే. సో ఐ హ్యావ్ డన్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ iDream మీ వాళ్ళతోనే మనం షూట్ చేసి నేను ఎడిటెడ్ పెట్టాను. దే హ్యావ్ సీన్ ఇట్. సో ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ మై జర్నీ. ఆయన వినుంటారు, మన కెమెరా ఆయన. ఐ థింక్ హీ వాజ్ దేర్ ఫర్ మై లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయట్లేదు, బికాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ మై పెయిన్. మళ్ళీ దాంట్లో ఇట్ విల్ బికమ్ ఆల్ కంప్లీట్. మీకు ఎలక్షన్ కి సంబంధం ఏంటి? మై ఎక్స్ హస్బెండ్, స్ట్రేట్ లింక్. నేను ఏదైనా మాట్లాడితే అక్కడ లింక్ చేసేస్తారు కదా, లేని లింక్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఐ సెడ్ షూట్ చేసి పెట్టేశాను, ఐ విల్ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యూ మంత్స్ కదా. అదే మీరు మొన్న కొన్నాళ్ళ క్రితం యూ కేమ్ ఇన్ టు ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టోల్డ్ దట్ యు ఆర్ మ్యారీయింగ్ సంబడి అండ్ యూ లైక్ ఇట్ సంబడి, అండ్
ఒక మనిషి My నా engagement. నా పిల్లలకి ఒక మనిషి కావాలి, Yes, yes, మాకు ఒక yes, yes, ఎమోషనల్ yes, yes, yes. సపోర్ట్ ఉండాలి Yeah. అని యూ గేవ్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్. Yes, 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 yes. మే నాట్ బి నెసరీ. No, I can talk about it. In fact, I didn't talk about it for so many years because I believed I don't owe an explanation about my personal Not life. necessarily. I have to talk about my films, I have to talk about my work because మీరు టికెట్ కొనేసి సినిమాకి వస్తారు, సో నేను దాని గురించి I owe you, so I have to Yes. talk. Or ఏదైనా మూవీ టీవీ షో ఉంటే I have to talk. If I write a book, because you're putting your money. Yes. My personal life, you're not giving me any money. So I thought I'll keep quiet, but I don't want a wrong impression out there. So I took the decision. It was more like an arranged marriage, Anachu. ఓకే. It is not love. Arranged ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి నేను ఎంగేజ్మెంట్ ఆయన తెలుసు. సో దే సెడ్ హీ విల్ బి ద రైట్ పర్సన్. అగ్రీడ్ టు ద ఎంగేజ్మెంట్. ఐ వాజ్ నాట్ సో ఎస్ బికాస్ మై కిడ్స్ వర్ యంగ్. దే సెడ్ నువ్వు తోడు ఉండాలి అని. ఒకటే నువ్వు ఎలా ఉంటావు, పిల్లలు ఉన్నారు. ఎవరు చెప్పారు మీకు? ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. So I accepted the engagement. I got engaged. I put the photo. It became a big news and all that. I was engaged and about to get married. But then I realized my daughter was young. She was 7 years old that time. No. Then I said, if I get married to someone, entaina, I have to do some justice to that man also. I have to spend time with him. I have to go out with him. I have to give him some. You have to share life, no? I have to give him some time and attention. Then I looked at my daughter and I realized, no, she's still young. I felt she still needs me more. And one parent is already not there. And if other parent also goes, I don't know, whatever na buddhi em pan chesin, na buddhi tone chesanu, right or wrong naku telidu. I felt I should still take some few more years before I get into a marriage. So I stopped the marriage part of it. Okay. So I want to give my entire that time. Now she's 13 years old. That time she was 7. So 6 years అయిపోయింది. 6 years అయిపోయింది, seriously. So I took a very conscious 20 years ఇలా అయిపోయింది. 6 years ఎంత? అంతే. So it was a very conscious decision to not get married. I wanted to get married. I still want to get married. I love the concept of marriage. నాకు పెళ్ళి అంటే ఎంత హోలీ కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది, ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ కి ఇద్దరు two unknown people get bound by a religious ceremony and they get more closer. In fact, they are more a together unit than your own mother or father. What we share with your husband or wife is more stronger than what you even share with your parents. Yes, anytime. So I believe in the concept of marriage, but I'm waiting. I think 1-2 more years till I think Adya goes off to college. Then I think I will think for myself. Do you think that at that stage Adya will certify that? She certifies now itself. Okay. So both my kids are okay. They said as long as you're happy. But it's my decision. I should be giving my 100% time to my kids. అంటే ఏంట్రా అమ్మ ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళి No. They are the sweetest, touchwood. They are the sweetest kids. Akira especially, అబ్బాయి కదా కొంచెం పొజెసివ్ ఉంటాడు, మైట్ బి కొంచెం ఇరిటేటెడ్ ఉంటాడు, రిజిడ్ ఉంటాడు. బట్ హీ వాజ్ లైక్, మమ్మీ ఇఫ్ యూ హ్యాపీ విత్ సమ్మన్, ఒక వ్యక్తి వల్ల నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే, సుఖంగా ఉంటే శుభ్రంగా పెళ్లి చేసు. మై సన్ సెడ్ దట్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, వావ్, ఐ హ్యావ్ రేస్డ్ హిమ్ రైట్. Okay. I said I will get married. Once majhilo discussion comes, mummy, others also be like, mummy, are you not planning to move on in life? I said I will, baby, once konchum nu pedda aithe, once you are set in your life where you don't need me like 24 hours. Kids once where they she become, can manage herself for some time. Once they become, I've noticed kids once they become 15, 16, even if you remember us also, mana chinnappudu మీరు గుర్తు చేస్తే, మనం ఒకసారి 10th దాటేస్తే we just need our parents in the background. మన ఫ్రెండ్స్, మన క్రషెస్, మారిపోతుంది, మన కాలేజ్, వి గో ఇన్ టు దాట్ జోన్. మై ట్యూషన్, మై బాయ్ ఫ్రెండ్, మై గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఇతనితో ప్రేమ, అతనితో క్రష్, ఇతనితో గాసిప్. వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. అమ్మ నాన్న అంటే ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండాలి, ప్రొవైడర్స్. సో ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిపోతే ఇంకొక 2 yearsలో ఐ థింక్ దెన్ ఐ విల్ థింక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు రేపు అంటే షీ గ్రోస్ ఇన్ ఏజ్. ఇంకో 2 ఏళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికన్నా ఇంకో 2 ఏళ్ళు పెద్దది అవుతుంది. అండ్ తన బ్రెయిన్ కూడా ఇంకొంచెం కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఇంకో 2 ఏళ్ళకి. అప్పుడు తను అబ్జెక్షన్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఏమి మీకు కనిపించట్లేదు? ఇన్ ఫ్యాక్ట్ షీల్ బి మోర్ హ్యాపీయర్. ఓకే. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ షీల్ బి హ్యాపీయర్. నాకు సరే అట్లీస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్, మై మామ్ ఇస్ నాట్ అలోన్. వన్ పాయింట్ ఒకసారి క్లారిఫై చేయండి నాకు. ఇప్పుడు నార్మల్గా అకిరా
అమ్మా నువ్వు యూ నీడ్ సంబడి, మ్యారేజ్ చేసుకో. నీడ్ సంబడి కాదు, he didn't say you need somebody. If you find somebody, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సంబడి, if you find a man who is taking care of you and you like him and he likes you, you should get married. అంటే తను మిమ్మల్ని ఏదైనా ఒక డిప్రెషన్లోని లేకపోతే డిజలేట్ ఒక వల్నరబుల్ పొజిషన్లో చూస్తున్నాడా మిమ్మల్ని? Definitely చూసుంటారు నా 100%. No వ్యక్తి, even a happily married couple will also have their moments of fights and sorrows. So definitely they have seen me na, when especially ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు. ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు. సో యూఆర్ ఎలోన్, నోబడీ ఈస్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. వాళ్ళే చెయ్యాలి, వాళ్ళే. ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే, పండుగ ఉంటే ఎవ్రీవన్ తోడుగా ఉంటారు కదా, సో అప్పుడు ఓకే ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు ఒక్కరే వెళ్ళండి. I will definitely get married. I will 100% get married. I want to get married. Marriage is such a beautiful concept. In fact, I feel bad for today's generation that they are not able to experience the beauty of marriage. ఓకే పెళ్ళి అని కన్సెప్ట్ ఎంత బాగుంటుంది, ఒక 2 ఫ్యామిలీస్ని జాయిన్ చేస్తుంది. దెన్ ఫెస్టివల్స్, వాట్ ఇస్ ఫెస్టివల్స్ బట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. పండుగ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సంక్రాంతి, దివాళీ, దసరా, హోల్ ఫ్యామిలీ కమ్స్ టుగెదర్. అందరూ కలిస్తేనే కదా సెలబ్రేషన్. క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళకు చూస్తే క్రిస్మస్ టైంలో ఎక్కడున్న ప్రపంచంలో ద హోల్ ఫ్యామిలీ కమ్స్ టుగెదర్. ఇస్లాంలో చూస్తే ఈద్ ఉంటే అందరు కలిసి ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ. సో మ్యారేజ్ గెట్స్ దీస్ 2 ఫ్యామిలీస్ టుగెదర్, దెన్ యువర్ పిల్లలు, దెన్ కజిన్స్, and so it's a beautiful concept. Yes, it's a ensemble of family members, no? Festival I love the ante concept of marriage, yeah. That I think you must have missed thoroughly. I have missed, yeah. కదా? Yeah. అది ఇంటి దగ్గర మిస్ అయ్యారు, ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర మిస్ అయ్యాను, తర్వాత ఇప్పుడు మిస్ అయ్యాను. మైట్ బి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎక్కడో వస్తుంది, తెలీదు. యూ కాంట్ ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్. చూద్దాం, వన్ డే అట్ టైం. ఓకే, ఇప్పుడు మా నార్మల్గా మీ పోలికలు వచ్చాయా ఆజ్యకి? కొంచెం ఏదైనా కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండడం గట్టా ఉందా? ఓ షీఈ్ వెరీ ట్రెడిషనల్, నాట్ ఫాస్ట్. షీఈ్ ఇంకా అమ్మమ్మ, మోర్ ట్రెడిషనల్ దెన్ మీ. అవునా? యా. ఓకే, సో నో షీఈ్ వెరీ. సో మీరే పుష్ చేయాలన్నమాట ఆద్యని కూడా కొంచెం. యా ఇన్ ఫాస్ట్ అంటే షీ లైక్స్ టు సిట్ ఎట్ హోమ్. షీ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఫాస్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ చిన్న ఇనిషియేటివ్. ఇప్పుడు మీరున్నారు అనుకోండి, మీరు చెప్తున్నారు కదా బయటకు వెళ్ళడం తెలీదు, ఎవరితో మూవ్ అవ్వడం తెలీదు, ఫ్రెండ్స్ లేరు, పార్టీస్ లేవు, ఈవినింగ్ అవుటింగ్స్ లేవు, ఏమి లేవు. అలాగే మీరు దట్ వే షీ హాస్ ఎ బిగ్ సోషల్ లైఫ్ నా. దట్స్ వాట్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఏదో బర్త్డే ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి స్లీప్ ఓవర్ ఉంటుంది. షీ హాస్ ఎ బిగ్ ఫ్రెండ్ లైఫ్, షీ హాస్ ఎ బిగ్ సోషల్ సర్కిల్. ఇన్ఫాక్ట్ అద్య హాస్ ఎ మోర్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రెండ్ లైఫ్ దెన్ మీ. స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక వీకెండ్ ఎవరో బర్త్డే పార్టీ ఉంటుంది. సో మీరు ఏదైతే మిస్ అయ్యారో అది ఆద్య లైఫ్ లో మీరు చూస్తున్నారు. ఆద్య, అకిరా, both of them. Akira also has a touch wood, they have a very good friend life. They have good friends from school. Temperament wise Akira, he's an Om Shanti person. చాలా. Have you ever seen him outside in public? No, never. చాలా ఇట్లా కామ్ గా మాట్లాడతారు, వెరీ chill. He's into yoga. He's into pranayam, kickboxing. Now he wants to learn Kalaripayattu too. So ఒక వేరే ట్రాక్ లో ఉన్నాడు అబ్బాయి. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్. ఐ హావ్ సెడ్ దిస్ థింగ్ 100 times. యాజ్ ఆఫ్ టుడే, ఈ క్షణం, ఈ డేట్కి అకిరాకి యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, హీరో అవటం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఒక సంవత్సరం తర్వాత, 6 నెలల తర్వాత, 6 రోజుల తర్వాత, 6 గంటల తర్వాత అతను మార్చేస్తే నేను ఐ విల్ డిక్లేర్ ఫస్ట్ ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్. People should stop speculating. Akira is not signing any project. He has not signed any project. None of his cousin brothers are getting him ready for any project. No producer is getting him ready for any project. Akira is not acting right now. ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేస్తే ఐ విల్ డిక్లేర్. నేను బ్యాండ్ బాజాతో డిక్లేర్ చేస్తాను నా అబ్బాయి హీరో అవుతున్నాడని. అప్పటి వరకు కామ్గా ఉండండి. అసలు అది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రతి 2 నెలలకి అకిరా ఇస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్, అకిరా ఇస్ కమింగ్ ఇన్ దాట్. లైక్ సోషల్ మీడియా అంతా హోరెత్తిపోతుంది అకిరా గురించి. వచ్చేస్తున్నాడగో, స్టార్ట్ అయిపోతుంది, రెడీ అయిపోతున్నది ప్రాజెక్టు అని చెప్పి. బట్ వాడిదేం లేదు. I'll be the first, నేను చెప్పాను కదా, I'll be the first person to tell. అంటే తనకి పర్సనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ లేదండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేదు. మీకేం కనిపించలేదు అలా ఇంట్రెస్ట్? లేదు. ఆ టాపిక్ కూడా అమ్మ నేను హీరో అవుతాను గట్టని ఇప్పుడు చెప్పలేదు. చెప్తే కూడా కోపం పడి ఇరిటేట్, మమ్మీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఎ హీరో. ఐ సే ఓకే డోంట్ బి. నేను మధ్యలో కొంచెం రిపోర్ట్స్ చూసి దగ్గర చాలా మంది అడుగుతున్నారు నాకు, ఐ యూ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యాక్టింగ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. సారీ, విల్ యూ ఎవర్ థింక్ ఆఫ్ యాక్టింగ్? హౌ కెన్ ఐ నో అబౌట్ ద ఫ్యూచర్? ఐ సెడ్ పాయింట్. సో హి హాస్ ఎ పాయింట్. అంటే నార్మల్ గా తన తాలూకా యాంగులారిటీ ఎటు పక్క ఉన్నది? మ్యూజిక్,
Definitely music. He's very much into music. And ఈజ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ piano. పియానో. Yeah, ఓకే, yeah. బ్రహ్మాండంగా ప్లే చేస్తాడు. No? అవునా? Yeah, he has a very keen sense of music. In fact, he was assisting some music directors last year here when he was here before he went to college. And then mainly he's into health. చెప్పాను కదా యోగా అండ్ హెల్దీ ఈటింగ్. హీస్ ఆల్మోస్ట్ వీగన్. ఎప్పుడెప్పుడు మధ్యలో పన్నీర్ తింటాడు. సో హీస్ నాట్ అ ప్యూర్ ఈజ్ ఆల్సో వెజిటేరియన్. ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వీగన్. సో యా, సో he's more into knowing. He likes the yoga. He likes to మార్నింగ్ 5 o'clock లేసి ప్రాణాయామం చేయటం అలాంటి ఆ ట్రాక్లో ఉన్నాడు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, he gets irritated with his teenage people who like smoking and vaping has become very common. ఎస్. So అతనికి కొంచెం అంటే ఈ హై సొసైటీలో మరీ ఎక్కువ ఉంది. యా యా డౌన్ ది లైన్ మిడిల్ క్లాస్ మొరేల్ అని అక్కడ బీడి తాగుతారు. అక్కడ బీడి తాగుతారు. Yeah, so he's touch wood. I'm telling you, if anything else, I'm really happy that because of me or because of his karma, because of his soul or because of genetics, I don't know, he chose this line of health and he understands the value of health. He understands because of see, I told him alcohol is everyone drink. 80% of the population drinks. Social drinking and Yes, a glass wine or we go to a party, so whiskey. Social drinking is very prevalent all over the world, అవును, in all religions. అవును. So but he never got attracted to it. అతనికి అసలు 18 కూడా అయిపోయాడు because he's an adult. His friends were like, oh, now you should take a sip of beer. No అన్నాడు. He's like, no, I don't. So thank God I am నా దృష్టి తగలకూడదు. అదే మీ పోలికలు వచ్చినట్టున్నాయి బాగా కదా. ఏమో, I think so because I'm also into yoga and spirituality and అదేలే, life and stuff like that. ఓకే. అంటే అవే ఫ్రమ్ ది సొసైటీ, Yeah, టు బి yeah, ఇన్ yeah, 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 వన్ yeah. సింగిల్ వర్డ్, Yeah. డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ ఆర్డర్, Yes. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. Yes. ఏముందండి, ఇప్పుడు హీరో కాకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాడు. నేను ఒక్కటే చెప్పాను ఇద్దరికి, మీరు ఏ అయినా అయిపోండి, యూ వాంట్ బి ఏ జాడువాలా ఆన్ ద రోడ్, దర్ ఇస్ నథింగ్. ఏ పనికి స్టిగ్మా లేదు. ఎవ్రీ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్. జాడు వాళ్ళకి అసలు లేదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయి కూర్చున్నాడు ఆయన. సో దెర్ ఇస్ నో స్టిగ్మా ఫర్ ఎనీ వర్క్. జస్ట్ బీ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ బీ దాట్. అదే నాకు ఒక తల్లిగా ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఎవరికి మోసం చేయొద్దు, ఎవరికి చీట్ చేయొద్దు, అబద్ధం చెప్పొద్దు. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దెమ్ ఎసెట్ అబద్ధం ఒక్కసారి నోరు నుంచి వచ్చేస్తాను, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఆర్ ఇట్స్ లైక్ అ బిగ్గెస్ట్ పాప్. డోంట్ లై. అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దెమ్. ఎంత పాటించుకొని దాని తర్వాత మీ ఇష్టం. యూ డోంట్ వాంట్ టు బీ అన్ హీరో, యూ వాంట్ టు బీ అన్ హీరో, యూ వాంట్ టు బీ an engineer, you want to be a doctor, you don't want to be anything, you just want to roam like a yogi in the world, do that, but be a good human being. That is my only criteria. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని చెప్పారు, బాగున్నాయి ఇవన్నీ. మీరు చెప్పినవి ఎలాగ తెలుసా, ఒక బౌద్ధ సన్యాసి ఒక ఆశ్రమంలో నిజంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఎక్కడ కమర్షియల్గా మీరు ఇది చేసుకుని మీరు ఈ వ్యాపారం చేయండి, లేకపోతే ఇలా ఎదగండి, యూ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, లేకపోతే యూ బికమ్ ఏ క్రికెటర్, లేకపోతే ఇంకోటి, అసలు అది ఎక్కడ ఒక్క సౌండ్ కూడా లేదు అందులో. లేదు. దెన్ వాట్ ఆర్ యూ టీచింగ్ దెమ్? టు బి హ్యాపీ. టు బి హ్యాపీ, ఓకే. బట్ వాట్ ఆర్ దేర్ అదర్వైజ్ మోడస్ ఆపరండి, వాళ్ళ చదువులు ఎట్లా ఉన్నాయి? చదువులు అట్ సి వాట్ ఎవర్ దే గోయింగ్ టు స్కూల్ ఇస్ స్టాండర్డైజ్. స్కూల్ ఇద్దరు చదువులో చాలా మంచిగా ఉన్నారు. Adya also tops the class. అంటే ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళి డాక్టర్. So Adya wants to be an architect. I said good, she wants to be an architect. She has made her, and Akira is more into, as I said, the music and yoga and health సంబంధించిన వెళ్తున్నాడు. So I'm pushing him for that. Okay. So they are doing professional ga, they are taking a line, but I said అన్నిటికన్నా be a good human being. Of course, అది on the top of everything. I'm not saying you don't do anything. I'm not telling you sannyasam తీసుకున్నావా చెప్పండి. That is the cherry on the cake. Yeah, which is the most important part. మీరు ఎంత సంపాదించేసి ఎంత పెద్ద మనిషి అయిపోయి ప్రొఫెషనల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, దెన్ వాట్స్ యు విల్ నాట్ బి అప్రిషియేటెడ్. దెన్ వాట్స్ ద పాయింట్? ఎవరు మెచ్చుకోరు, ప్రేమించరు హ్యూమన్ బీయింగ్, మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్, మంచి మనిషి ఉండాలి ముందు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇంతసేపు మాట్లాడారు కదా, అసలు మీరు లైఫ్లో ఏ పార్ట్ని, ఏ యాంగిల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి? ఐ థింక్ ఐ లైక్ ఆల్ పార్ట్స్. ఓకే. నాకు అది చెప్పినాను కదా, నేను కొంచెం డిఫరెంట్ మనిషి. ఐ డోంట్ if you put me in the most worst situation, and which I have been in the worst situation in my life, I've always
tried to find some beauty in that. I've tried to find some sense in that. So, yeah, I'm a rare one. Something very rare, really. Very You are rare. a rare blend. I have been very brutally because my father used to beat us up. I have been neglected my mom, and then I came here, I became an actor. Then everyone knows my life story. That whole life story is like an open public book ani record adi. So that journey, then the divorce, then the raising the kids, I never felt ki why is this happening, నాకెందుకు జరుగుతుంది, సరే ఏదో జరుగుతుంది, లెట్స్ టేక్ ఇట్ వన్ డే అట్ ఎ టైమ్ అని ఆ ఫిలాసఫీతో వెళ్ళాను నేను. Okay. It's little painful for me to talk still about my childhood. I can happily talk about my divorce. Childhood గురించి కొంచెం ఇంకా I'm still it hurts. Yes, I understand. Yeah. I understand. Really. But ఒక మాట అయితే మాత్రం నిజం, you are a champion of life. Thank you sir. Trying every day, one day at a time. Yes, you are weighing all the weight at every turn, at every twist of life. And I do not know from which angle of this universe you are accessing the strength and power to really consolidate. Gratitude is the word. కృతజ్ఞ, అదే I always say. కృతజ్ఞత చాలా ఉండాలి. Whatever you have, even if you have one roti in your hand, just have that. If you have half roti, just have that. Definitely kids who are starving, they are truly in a bad situation or in a war zone. అలాంటిది అక్కడ కృతజ్ఞత ఏమి ఉండదు. బట్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ లైక్ అస్, వీ హ్యావ్ ఫుడ్ టు ఈట్, వీ హ్యావ్ అ హౌస్ టు లివ్ ఇన్. మనం కోటాను కోట్ల మంది కన్నా చాలా బెటర్గా ఉన్నాం. అంతే. We are more blessed than many. 100%. I always count my blessings. Whatever little I have, count your blessings. Don't keep on looking at what is wrong in your life. Then you'll never be happy. మీ లైఫ్లో ప్రాబ్లం లేవా సార్ చెప్పండి? ఎవరికి లేవమ్మా, మీకు ఆయనకి లేదా, ప్రతి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ముందు పుట్టి మనుషుల తర్వాత పుడతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రతి వ్యక్తి లైఫ్లో ప్రాబ్లం ఉంటాయి. ప్రాబ్లం లేకపోతే అసలు లైఫ్ లో కిక్కే లేదు. అన్లెస్ యు ఆర్ ఇన్ అ వార్ జోన్, అన్లెస్ యు ఆర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ పావర్టీ వే యూ కాంట్, మరీ పేదవాళ్ళు అంటారు. అదర్ దెన్ దాట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 basic meals, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డీసెంట్ అకామిడేషన్, మరీ గుడిసెలు కాకుండా, దెన్ ఐ థింక్ పీపుల్ షుడ్ themselves happier. Fantastic. Because there is no end to the top. ఈరోజు నాకు ఒక చిన్న బండి ఉంది, దాని పెద్ద బండి తర్వాత ఒక వ్యాన్ తర్వాత ఒక హెలికాప్టర్. There is no limit, amma. There is no limit for opportunity. There is no limit. Then flight, then my personal jet. So where is the limit for the achieving? So what you have, be happy. Nice. Very nice. And there is much to learn from you also. Thank you. That is the reason I am just listening to you. I'm still, because camera's on, I'm still not talking much, because then it gets very it's certain personal thing. But we will have a chat off camera. Of course. Yeah. Anytime. That is the reason I am listening to you with rapt attention all the while, because every word has come from that empirical experience of life. Yes. Nothing is shallow. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అంతా I've touched the bottom and come up. అండ్ ప్రతి దానికి ఒక అర్థం ఉంది, పరమార్థం ఉంది. ప్రతి దాంట్లోని ఒక డెప్త్ ఉన్నది, ప్రతి దాంట్లోని విత్ ఉన్నది. యూ హ్యావ్ సీన్ 360 degrees ఆఫ్ లైఫ్. అది అనొచ్చు. సో మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి ఏముంది, టైగర్ నాగేశ్వరరావు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు చాలా బిజీ అయిపోతారు, అప్పుడు మాతో ఇంత మాట్లాడే టైం ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఐ ఆల్వేస్ యూ కెన్ ఆస్క్ సుధా గారు, ఐ నెవర్, ఒక కాల్ చేస్తే ఐమ్ ఆల్వేస్ దేర్. Yes. She told me evening. She was only guiding me. I do not know where to come. Okay. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. I did not know. I was like, I thought they're sending someone. I said, by the time I finish Prema's interview, you guys will set up and we'll start. Yes. But there's a miscommunication. Yes. And నాది ప్రేమది కబుర్లు ఆగదు. Okay. 30 minutes interview, we did 1.5 hour. Oh. That's what the God was. That is the reason I told them when we are coming, there was really thick traffic in every direction. That's why I told 4. I thought traffic wale 4:30 reach అవుతారు. పైకి వచ్చేసరికి అన్పాక్ అయ్యేసరికి 5. ప్రేమ came at 2. We started at 2 with Prema. అక్కడి నుంచి మాటలు 3 hour interview happened. అబ్బా.
3 hours. నేను ప్రేమ ఉన్నది ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నదని ఎప్పుడైతే చెప్పారో పర్లేదు మనం గంట తర్వాత వెళ్ళినా పర్లేదు అన్న. iDream ఇంటర్వ్యూ ప్రేమ 3 hours నాది గుర్తుందా? ఇలా చూసారా ఉమెన్స్ డే ఇంటర్వ్యూ 3 hour ఇంటర్వ్యూ. తను చెప్పింది ఇప్పుడు ప్రేమ మేము మామూలుగా కూడా పిల్లుల్ని గట్ట కూడా పంచుకుంటాం మేము, ఇక్కడ 2 పిల్లుల్ని ఇచ్చింది నాకు. యా gave her one of my cats. చాలా జాన్ జిగిరి దోస్తులు మేంద్రం అని చెప్పింది ప్రేమ. సంథింగ్ వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఐ విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మా ఇన్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండివర్స్. Yes, thank you. Please definitely watch the film. 100% because I am very close to Raviteja also. So God bless you with greater things in life ahead waiting for you. I hope so. Please definitely 20th October చూడండి. We are there. We will see the film and get back to you. Yes, done. Thank you, sir. Nice God bless talking you. to you. Thank you very much. Thank you, Andy.